na yɛhyase de ana nafua maako aduonu emiensa dwumadi a abato komisa no edisi wani so sɛ yenuanom a wanya mfinhyia no du enwotwe wɔbɛhwɛ no atwerɛtwerɛ wodin sɛ de bɛyɛ a wɔnso din bɛkɔ abato nkrataa so no titontan enra dade nyinaa ba na wieye a kyese na enya asɛm ketwa na ba na wieye saa no na wɔsa amanyoku ahodo ɛwɔ man Ghana mu sabre ya ye 96 kwaso a yɛpre yɛ ho sɛ ebetimi akwakoto abɛde de wɔ sɛ omutim kodi mu na wo modwendwere wo ho no mo hwɛ de ɛkɔ a anko yie ene de ɛkɔ yie nyinaa na no na nhyiamudie no ɛba na wieye no na bato komisa ne dwem training ye maame gyen mensa ene nsantwerɛfo twetwe nkɔmɔ no de tu dwa kyerɛ sɛ sabre ɛwɔ masua de papa a de sua no masua ne nyina ɛba bɛboa wo sɛ de bɛyɛ a abato di ntwerɛ o matwerɛ wie wo mo ayɛ ba bɛyi wo mu de afiri mu wo mo so mo ba bɛgye transfer de akɔ baabie ne nyinaa ne kwan wo bɛfa so a wo bɛyɛ no ama kyesa sumdwe timi aba na obi anso ho atimi atɔ no ɛno ɛho asɛm na wo kanye odi atudwa kyerɛ sɛ ne nyina mu no mudwumadie bia wo mo ba bedie no mbɛhwɛ sɛ amanyokuo no nsɛm ahodo a wo mo de atu bedwasrede no wo mo so betimi ahwɛ no madi so. The meeting was to essentially take stock of the just, ending voters registration exercise, and a brief report was presented looking at the challenges, the successes, and the lessons learned, and the parties had the opportunity to make input and to provide their feedback. Basically, we were of the view that there was no need to bus people to transfer their votes, as busing of people smacks of irregularities, because you cannot assume that you have a bus full of people who want to transfer their votes to a particular center. So all in all, it was a very useful endeavor. We also talked about the issues with the data and talked about the fact that the EC had made changes to its team, beefed up capacity, and introduced more rigorous research methods, and that going forward we expect to see more accurate data, devoid of errors and mistakes. And I think all in all, I must say that we received good feedback, which will be taken on board to enrich our work. We talked about the issue of minors, the busing of minors to the various registration centers over the 23 days, and the parties all agreed that it was visible. In some places you saw visible minors who were attempting to register, and the issue of the Ghana card was discussed extensively, and I think the advice was that going forward the EC should look at laying the bill that seeks to ensure that the Ghana card is the sole document for the identification of a citizen, and of course that would be done in the next session of Parliament. The EC still holds the view, as do the political parties today, that the Ghana card would help to cure the busing of minors and the infiltration of minors onto our register. So na manyoku akese mienu ewo man Ghana mu ene mpanifo a wo mo hwe abato so edema wo mo enso gina simpie ni apaso ne nsentwerofo twetwe nkomo ene o mo so de tudwa a kire se ye ba bi akwakoduru de o mako nhyiamu wo mo de omu huye ewo abato di ntwero nim nyina to bedwasrede ama abato komisa no abo ma no ho ba so mo a ene o mo hwe IT so ne o beba bedi nhyiamu di nkyekire mu aba enti enu akire no mo hunu ne se bibia nso ko yie a kyese no nso so no wo mo bo adwo ne de befiri mu aba bia nso de wo mo de ba betu reviewed the limited voter registration exercise. Very objective review, looking at the network challenges that were faced. The assurance has been given that at the next IPAC meeting, the IT technicians, together with the network provider, will come and first make a presentation, and then two, answer the outstanding questions that we have. We had very successful discussion, and it is hoped that all stakeholders will all do our best to ensure that going to the December 7 elections, we have a peaceful exercise conducted.
Na yanku yanim ewonsem no emu ana sabredi ye kwa akogina mu na nsentem ene ewura okujeto ablakwa wono eye nofto umra shebedwani wode ensem sha asese boboba emonten so ana enya asem ketua di nyina ene se senete a wohwe so man Ghana dwumayeni bia de ene tefa kakra wo betete de atoto ho a ne bra wadi mfinhia no aduosia no asase na wadi tua okase de be ya wo mere wabom ne nkokora bomu wonso betimi asankwan dewa na ne wonso ho atimi atowo etiani omudumadi a omudi o man Ghana mu ano no na sika no omtetete saa no aya no omudi akwa hyehyɛ nwuma mu agese bi any hotels ahodo a ene eye adwuma sɛ de be ya dade dan nyina no sika no ade kokoto ho no nanim mu ase na emum faso betimi abaso etiani odi mfinhia na aduosia na se de tua oka ese sika no aho faso bi ene wudie no eno ena ye wuro kujeto ablakwa de betu dwa kyerɛ sɛ saa bredi ene hotels ni bia ene snacks di omusika kohye mu no wotwa ne sele wa anya semketo ne hwan no wotwa ne sele wa de ama no a na yowura Brian na champon ena wono wotwa ne sele wa de ama no pani wono ana yeso afo hwenuane ni kwadwuma ho nsɛm so ɛwɔ man Ghana mu enti eba ne saa no ne tese enibra bapa enam so amane adwumayefo nkabom ku ahodo ɛwɔ man Ghana mu ɛtro nkrata de koma Ghana mampani kyerɛ sɛ wo mopɛ so wo ne nihia na ne omudi nkomo nhye budie no anya ba so eba so wiye no ena His Excellency na nado danko akufu ado abomoten ahye sɛ ene dadua ye ane ye ade akye omo hwɛ sɛ ne panimpa wo no ena ohwɛ nnwuma ene apadie ho nsɛm so owura Ignatius baafo awua ene nnwumakuo ahodo yi bɛkɔ akɔtena se na wo madwendwene ho na ne ombetimi asase adwene ne kwampa bia no a wo mo de senate adan a ye to no bɛfa so no matimi ede afa so ne nhyehyɛ etimi ayɛ dwuma ɛwɔ man Ghana mu na enu akyire no ena panimpa wo no ɛtotwerofo ede mati UC owura Dr. Yauba ede tudwa kyerem sɛ oh adwumayefo nyina nko makoma nto mo yem esanse saa bere yi omudi animu yi wo mo bɛhwɛ abɔ ho ban ama senate bɛkɔ so ayɛ na dwuma sɛ de tie ama obi a free saa bere de ko adi mfinhia aduonu no ɛntra sɛ ne mfinhia aduosia so de ne senate wa hoɔde ne gyina ne naso a otua adwumayefo ka they should not worry. The leaders are engaging all the important stakeholders in this. First, we want to make sure SNET is sustainable so that everybody who is contributing to SNET, say at the age of 20, in the next 40 years that they will retire, SNET will be able to pay their pensions. Every worker should have the confidence that we are engaging those who are in charge of SNET, and we will make sure SNET is sustainable and there will be no time that you retire and SNET cannot pay. Na yanto aso na sabre de Ghana mampani abedi akira wo pani wo no anso him Frank Alfred de no de DMPP amanyo ko no animu na wakwa akogina simpie ni apaso a ene wo kasa yi na ne nkasa yemu a wo kan nyina ne so ne adwumayefo nkabom ko no ane kokodi nhyiamu na ne nyina mu no wo gye wadwenkyere ene kwanyo obefa so ne se Ghana de hye de tumi hye ne nsɛm a ene obefa so no betoto nwuma ahodo ɛwɔ man Ghana mu na wo san hyiamudie no ase no pani di tu dwa kyerɛ sɛ sabre se nyankopɔn ye na dom na sɛ ye de bandwa ne hye ne nsɛm no betena so sɛ Ghana mampani a obɛhwɛ ene de ekoso wo man Ghana mu a etwa manfo nsuru mu pa eya anyema hoɔde ne obɛhwɛ so odi bi bɛba bɛka ho na enu akyire no kra no obɛhwɛ na ene enwuma ahodoɔ a tesaban mu empanifo edie no sika ahodoɔ mo de hyɛ mu ne de omo de bɔ mo ho akɔnhoma no obetimi atete so na ne nyina mu onu wagyeje bi ede ama wo man Ghana adwumayefo sɛ de bɛyɛ o makatua mu bɛyɛ du na ba ne sɛ kwabra ne ekwadwuma a ne tesa sɛ de yɛ hyenafono mu ma na ɔde kontie ne ɔba adwumayefo akatua obɛhwɛ so bɛpagya ede akɔsoro pa. See in the next 4 years for Ghana to bring in 2,000 megawatts of solar. 2,000 megawatts is even more than half our consumption, and that combined with the hydro will really bring down the cost of electricity. I expect the cost of electricity to come down close to 50% if we move to solar in that way, and that will make it easier for individuals and workers and households, and make it easier for businesses as well, because then the cost of operation will come down. Central government, the SOEs, Minister for Public Enterprises is here. You are also going to be part of it, because we also have to reduce the numbers there at the senior levels as well in terms of the size that we are looking at. So
I think that first of all, let's cut expenditure in the context of realignment towards the private sector. You can offer the same services, but let the private sector offer them and reduce the cost of doing so. Na Dr. Yauba wopani wakwa twotwo for pani dia mati UC de no ntimi nkana no ntum ene one nsentro for twotwe komo kire se opani no wakasa o matena sopam na ni nyina ne se ne omo hwani mu sensem ahodo a waka ni nyina no so no se Nyankopon ye na dom na sa dum bedom na obetena banwa so a obetimi ede aye adwuma. The Bank of Ghana should play additional role to whatever they are doing. We think that Bank of Ghana has enough human resources to help this country with their policies to create jobs. We think that the focus on inflation targeting is too much. They should also target employment creation. Na yento aso na yenko man Ghana tena ya ohwensuom nam ene ho empuntuo nsem so na yenko hwede yekoso na se de MPP aban ba ye wodi si nani so se ne du July bosumi ni bia no a ye behwe se ne pono ye betimi atomu na ye atum sa no na ne nam ketoa na afi no mo ba ne betimi anyinyini se de be ya ne free ageso sanam ho kono na se nam no anyinyia ye ya kese kamante ne mo koche sa no ne so da banku so atim se ye we wo betimi de abonkwan papa bi ama no akodanim sa pepe ena so afa ohwe ensuomunam ene ho nsem so ye maame honorable Mavis Hawa Koomson ede atodwa e kire se afin so ebekoso na wobra wokodi hyiamu na ne one nsentwerofo etwetwe komo no de tudwa kire se afidie no so eba so July bosome no ne da edikan ede akwakosi July bosome ne de toso eduasa etigana de hye enhye no so Eshiaye apofohinefo Eshiaye ya discuss last year 2023 close season no Senya ekoye na omo ankasa so di adanse ese close season no eboa nti ehunhia se ye bekosoara na yaye afarefo na ankasa na yeka na omo krampo plead se nka yenye no 2 months na me see there bi to omo ni na adi atum se afi 2024 so no na me ya adoma close season no Senya ye no afi bia na ye be sha ase on the 1st of July to 31st of July. That is 1 month for artisanal and inshore. Now, from the 1st of July to 31st of August 2024 for industrial trawlers, almost so almost the any aya busumi mienu. Na nyame ya adomo a ye safwa ye de to eponumu no symbolically enunie. Enti safwanu apia ye de kwa akotopu ni mu anu no nti wo wonam bi chia no akire ntem sanse enche bia ne ba betum na no akire no ena honorable Mavis Hawa Koomson ede tudwa akire se sabrede nyasem ketwa ewo pono so ewo honom esanse o man Ghana se de ewura ene ade ebodi wura po ni mu no na ho behia se wone mpanifo beto kese na ni nyina mu no matimi aye hwehwemu mu da ho no mahunu de ekoso ewo pono ase ne nam awodo a ene aka wo mu se pono kura omutum ede mfaso bi ba anase mfamfaso bi e manti ni Norwegian for na aka dia banchiri mu a sa hwehwemu yi omugusu a omoya akwakoduru ko divoa de asi wo man Ghana mu a enche bia no hwemu no ebeba na wiye ebi di dynamite ebi di DDT ena echi enam no yeni na anim se ewiemu soso sakra aye bibi oye climate change eno soso ha epono ena pollution plastic waste ewo nsuomu ene ya farefo no ko epoa ni omoche no even though nam wom na emo plastic waste no edoso sen enam a omoche ni na ya dadwe amaye as a country and a government the ministry no government through the ministry no any RV Dr. Fidon Nancy and a Norwegian government and a FAO air collaboration say omobeba be research na ya hye say close season na ye no enam na ye pese ye rebuilding no ye tumi anya ne sa na the extent of pollution air plastic waste na ewo nsuo no so no ya hye dodo a ewom na ya anya ne sa ebeha ye mindful it is our vessel research vessel I started from Cote d'Ivoire on the 9th of May me ka say abedu Ghana nsuo so ana Ghana eposo a omoye research no
na omo wi a on the 7th of June omo beba aba be kyerɛkyerɛ nneɔma a omo ahu na saa nneɔma na omo ahu wɔ epunumu no ɛna ɛbɛma yɛtumi afa adwen foforo sɛ yɛbɛkɔ so ara yɛ close season no yɛnya nam no sɛ ne ɛsɛ yɛnya anaasɛ dɛn nneɔma ɛwɔ sɛ yɛnya no na afei aban ate na adwumayɛfo a ɛne ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ produce buying company a kyɛ sɛ ne kokoo ho adwuma ɛne ɔmo yɛ wobɛkɔ na ne kokoo krakye nyasɛm ketewa ɔtɔ kokoo paa omo nyina hye Ghana kokoo bodo ase sabre omo ani abre se krodom ate atua na atua no omo te ye ne asante mantem mu ɛne omo te no na ni nyina ne se omo akatua bosumi be ye duo ni enyade a aba ɛno nenam so ma sabre de ye ani abre ko te se muja omo nyina ɛkɔ ye ate se omo kyerɛ aban ne so ɔhwɛi na ni nyina mu no omo akatua ho nsɛm omo mfɛma wo mo na ɛno na omo de tu dwa kyerɛ sɛ saban no nim sɛ ne wontimi ne omo nya adwuma biewu a na ni manimu ya watimi aba behwɛ na wagye omo kwan wo panimpa wo no ɛyɛ titrani ɛde makui ɛyɛ Frederick Kwame Buache ne nsentwerɛfo twetwe nkɔmɔ no ɛna ɔde tu dwa kyerɛ sɛ ɛno kura mponso hɔ no mo a na ɔmo de nkɔmɔ srɛ sɛ yokofo mo mɔten na wo mɛbɔ kyire na wɔhwɛ ɛne esika bi a ɔmo te de to hɔ no mo anka ɔsɛnke timi de ma wɔ mo a gye sɛ ni nyina mu ne hrabasa wo mu hunu baabi afa no nkɔmɔ manhwem ne sekretarhyɛ ne proe bi akɔso hɔ no mo a ɔmo sɛ fata no asotwe nkɔmɔ wo mo ne sɛ aban no free sɛ ɔtimi mu PBC biam ɛma company no enyina de a omra no meja ya kwan no compensate your staff ni nyina na etoso biem no so no be 10 months ni yentua ya ka edi mi bisa na na kufu ado se mi kwana mi ko wiade a obema police for achimi ana o me achimi so obema mi achimi dia and ya expect say also di catch PBC management esan say wo mu na ma ye ko bo kro no eti ye de ye ntia se de ye kenya say Yoko, any BNI, any other investigation institutions, no, Omumra, no Mumba Probo PBC. Na yena the whole Ghana young would be a triumph. Enti yenyina we so na yemfa ene yada kase bono yemfa ni nyina na ya wada yemfa kase bono ensi e wa ha se de ade no akwakosia na akwakosie esanse adwumayefo na ni abre di breba nso de ana chese wanka so ani tuantie di sisa no de na mekamfo e de ama so obenya hodena gina na so na dade de gina no watimi akonyuma so a na Lucky Eba Hospital na mekamfo de ama no pay mesre wada bomoden na fa bag show motoam kwakwa sa na ko de oduru ho no mo amfidi papa no ho ehwe ni padua ni mu nyina afiri wutire so kokosi wu na ase ama yade no ba bi etebia no obehu na ne edupapa bi e woso de kanse de be ya yade betimi adwane namrum sakoda bone etwa no to ho mehu wa firi widie mu onya ho de papa bi wo na akọ onwuma so no Lucky Eba Hospital na abenya no mesre wo my Ghana fa na ba bia Lucky Eba Hospital ho mo abetimi ene omodinsa wo so ye kese pa no de gomua ogwakrom ena yebutuo na no pay mesre wa yeb guest house 7 country se ba bi pa mfifi mantemu ubenya da dwodwo ho amachese conferences ahodo a wo ye ni nyina betimi akoso kama ne de yeb guest house gomu ogwakrom anase okere gomu ochireko ena omubutu na de achame ho ha na ne omodi nsa woso na bibia nso akoso kama e de ama so de tie no a na jewa clothing so de ube franto mapa kwa dwabo ase ne edi umprehwe ama chesa yefro no akwa akogire no udu ho no mo awon kasa nche san so de ntoma pa ena de abrense no mo na jewa clothing mesro ka so anyanya no kwantempo no so ena no pa wudu ani e kire na bibia nso akoyie e de ama wo mata menti anopai ensemo ebobo ano no ye de siwa ha mosomfo eye me obi Catch fifi owusu